viaxar por todas as partes del mundo, encontrarse con moita xente. Por eso que se siente bendito e moi afortunado. Okay. I also get a translator here, which is good, because I need one. Bueno, dice que tamén ten un traductor aquí que dice que é bo, se está preocupado por eso. Unfortunately, one of the few British diseases I've picked up in my upbringing is not bothering to learn another language. Dice que na súa vida unha das enfermedades británicas que pillou foi o feito de non aprender outras linguaxes. And I apologize. E pido disculpas por iso. Okay, has anyone got any questions they'd like to ask? Se algún de vos ten algunha pregunta ou quere facer algún comentario. I think Yolanda has got a question. Yolanda? About the Punjab? Yeah, the Punjab is it's a region in the north of India. India used to be one whole country and then was divided, so Pakistan became an independent nation, and 2/3 of the Punjab is now in Pakistan and 1/3 is in India. Dice que o Punjab é unha región da India que antes era un grande país, pero dividiron, crearon un país, o Pakistán, e o Punjab quedou dividido. Entón, 2/3 o que antes era India, o que antes era o Punjab, que formaba parte de India, agora están en Pakistán, e 1/3 sigue pertencendo a India. It's the name can be divided up to tell you what it means. Panj means 5, and Ab means river. It's the land of the 5 rivers. É que a palabra é unha palabra composta que significa que por unha parte que significa 5 e ya, que é río. En realidade, Punjab se pode traducir como a cidade, como a región de 5 ríos. And it's very, very rural. 95% of Punjabis have farmers for ancestors. So, for example, my farmers, my mother as a child, my father as a child, as they were growing up, were farmers. It's very rural. There's a real lack of education up until the last 20 years or so. And it's a very earthy culture. It's a very the language can be quite coarse and quite vulgar, which I like. Dice que é unha área eminentemente rural, que o 95% da xente que vive ali de origen labrega, ou non é de origen labrega, ou son labregos ou de origen labrego, que hai unha falta de educación moi importante, por lo menos ou ata haber a 20 anos, que a linguaxe que se fala ali é moi brusco, é pouco refinado. Yeah. And it's also one of the 2 most fertile parts of India. So it's called the breadbasket of India. It grows more corn and rice than the rest of India put together. Dice que é unha terra moi fértil para a agricultura, que é coñecida como a cesta do pan da India, que produce máis cereal que calquera outra parte. It's also, funnily enough, it's got the 3rd highest alcoholism rate in the world. Ten tamén o récord de ser a terceira taxa, perdón, a taxa de alcoholismo a terceira máis alta no mundo. Do you think you go to write another part, the second part of the book? A sequel? No, I'm not ever going to do a sequel. I thought about writing a second part, and it's not there. I like Manny and the other characters, and I've used them in other books as with other names, but that story for me is finished, so I don't really want to go back and see what he's doing now. So no, it wouldn't work. I wouldn't want to write it. No, dice que no, que o libro tal cual, que o pensou, no, pero dice que esa historia que non está, que sí que gusta moito dos personaxes do libro, que os utilizou en outros libros con nomes diferentes, pero facer o que sería unha historia dun mani adulto que non vai escribir eso. What did you study and why you study? Okay. After school, so with my A-levels, I studied politics and psychology and economics. I have no idea why I studied economics. I didn't even turn up for the lessons. I got ungraded in my exam.
I turned up, put my name at the top of the paper and then left. But psychology I was interested in and I did very well at that, and politics I was interested in and I did very well at that too, and then my degree's in politics. Dice que despois dos A-levels, que sería o equivalente ao bacharelato, na universidade estudou ciencias políticas, estudou psicología e que estudou economía. Bueno, matriculouse de economía pero non foi nin as clases, entonces claro, que a súa licenciatura en políticas. I do well at things I'm interested in. The only thing is compared to other authors, I don't really have any qualifications in English. I only did it up to 16. Most authors in the UK, over 95% of authors in the UK, according to the Society of Authors, studied English either at A-level or have a degree in English. Dice que a diferencia de moitos escritores no Reino Unido, 95% de escritores no Reino Unido estudaron inglés como mutativa, se pode facer no bacharelato ou estudaron filoloxía inglesa, pero ele non fixo nada disto. That's why in England, again, in some of the reviews that the book got when it came out, I was called different and fresh, and my writing style was very simplistic and very easy to get on with. That's because I don't care about things like grammar and literary tradition. I'm not interested in that. All I want to do is write stories that people want to read. Sí, esa é a razón por la que cando saiu o libro foi calificado un libro de lectura fresca, rápida, linguaxe informal, porque en realidad non está moi interesado en gramática ni en tradición literaria. And that all my writing is, every time I write a book I make mistakes, and when I write the next book I learn from those mistakes and I don't make them again, I make new mistakes. But every book I write is a learning process, so I'm learning as I'm going. Dice que todo el libro que escribe é un proceso de aprendizaje, que aprende dos erros, que os erros que comete no libro non os comete no seguinte comete novos erros, etc. Pero se vai corrixindo moi de acabado. So if you go from book number 1 to, this is book number 25, City of Ghosts, which is out in July, it's published in July, there is a big difference between the writing in the first one and the writing in the 25th one, but they're also linked, because this, even though it's a lot longer and a lot more complicated, it's actually just as easy to read as this one. Dice que se va desde o primeiro libro que é este até o último que é este, que vai ser publicado no verán deste ano, que este se podría ver que é máis complexo, pero que de todas maneiras os dous están vinculados, e que é tan fácil de ler este como ese. Okay. I want to write in a way, I don't care if you read no books or hardly ever read, or if you read 100 books a year. I want everybody to be able to read my stories and understand them. Dice que quere que todo o mundo poda ler as súas historias e entendelas sin importar se esa persoa lee moito ou non lee nada, pero que quere que sea accesible.